og velkommen til Ut i verden, en podcast fra Tankesmien Agenda om utviklingspolitikk. Jeg heter Trine Østreng, og med meg har jeg Mathias Slettholm, som er tidligere agendaansatt, og nå er rådgiver i Redd Barna. Hvordan går det med deg? Det går fint. Det er jo sommer og sol og holdt på å si en fredelig verden, men det er det jo virkelig ikke, så det er jo alltid litt dystert å lese nyheter og sånn, men jeg gleder meg som alltid til å lage podcast med deg. Jeg har fått kjempemasse gode responser på vår første episode, så nå er vi ute med den andre, så det er et spennende prosjekt og fin reise å være med på deg med Ut i verden. Så bra, det er hyggelig. Hvordan går det med deg? Det går bra. Tenker mye på det som skjer akkurat nå med Iran og Israel, og jeg synes det er helt utrolig å tenke på hvordan vestlige land nå ser ut til å se mellom fingrene på folkerettsbrudd i møte med Iran, fordi man ikke liker regimet, og prøve å tenke på hvordan debatten har endret seg fra Irak, da man snakket om invasjonen av Irak i 2003, og hvordan det er nå, hvor jeg synes det virker som en sånn nummen verden, da, som bare lar Israel holde på, fordi de ikke liker det iranske regimet. Ja. Jeg synes det var egentlig helt absurd å se Israel som på en måte angriper Iran, og G7 for eksempel fordømmer Iran for muligens utvikling av atom. Det er et eller annet med hvem som bomber hvem, men jeg skal ikke si at jeg er noen inngående ekspert på det feltet, men det føles litt som at man nå er mest opptatt av å egentlig være venn med Trump, og dermed også være deres venn med Israel. Så det er litt rart, men det er klart, det er ikke noe. Jeg tror ikke det regimet i Iran har vært noe særlig gode for sivilbefolkningen, da, men det er jo litt rart at det skal fordømmelsen av Iran i 2025 skal på en måte skje gjennom at de blir bombeangrepet. Ja. Så det er litt rart. Og de har jo ikke valgt sin leder, de som bor i Iran. Det er jo et autoritært regime. Absolutt. Og det er jo man kan tenke, menneskerettighetssituasjonen i Iran er nok helt forferdelig. Og apropos menneskerettigheter da, så har vi jo, i dag har vi en litt sånn spesiell episode da. Ja. Hva skjer i dag? I dag er en litt annerledes episode. Vi får besøk av FNs spesialutsending for ekstrem fattigdom og menneskerettigheter. Og vi skal dra de litt lange linjene om ulikhet og fattigdom, og hva vi kan gjøre med det. Og vi kommer til å snakke på engelsk. Vet du hva en FN-utsending er? Altså, jeg antar at en FN-utsending, det er en som blir sendt ut av FN. Og da antar jeg det er noe egentlig generalsekretæren som sender ut, men jeg er jo megatynis her, og det er vel noen bestemte temaer eller land man har FN-utsendinger til. Har man FN-utsending direkte til Ukraina nå, for eksempel? Dette må vi spørre om. Jeg får litt tynnis. Jeg har forstått det som en ekspert utnevnt av FN til å opplyse FN om temaer. Så jeg forstår som at Olivier, som vi møter nå, er en forsker som lager rapporter på vegne av FN om hvordan man kan få en mer treffsikker politikk. Men hvor mange som finnes, hvilke tema man har på, det må vi spørre han om. Ja, nei, jeg vet jo også at utenriksminister Espen Barth Eide var vel også utsending til, var det Kypros eller noe? Altså for en god del år siden da. Men, geografisk utsending. Ja, ikke sant? Ja. Så vi kan ikke så mye, men det er jo spennende da, å også bare forstå litt hvordan koblinga er til på en måte New York og FNs hovedkvarter og generalsekretæren og sånn, så det blir veldig spennende når vi nå får prate med Olivier de Schutter. Først så har vi nyheter. Jeg har en nyhet fra Burkina Faso. For der er det en interessant situasjon, fordi du har en verdens yngste statsleder, som også har blitt kjempepopulær i Afrika. Han er kaptein Ibrahim Traoré, og han kom til makten gjennom et kupp i 2022. Han er kaptein? Hva betyr det? At han er fra militæret? Han er fra militæret, og han var i den MINUSMA FN-styrken. Oi! Ja. Og det var litt sånn han bygde seg opp og kom i posisjon, og tok da makten ved et kupp i 2022. Og jeg synes det er interessant å følge utenfra at han har blitt veldig populær da, etter å ha gjennomført det her kuppet og kommet i posisjon. Han er veldig antifransk, antikolonial, opptatt av å frigjøre seg fra kolonihistorien, samtidig som han binder seg veldig tett opp til Russland. Ja. Men han mobiliserer på antikolonialisme, at de skal få mer verdier igjen i Burkina Faso fra gruveindustrien som er der, og bygge opp et bedre skattesystem og en mer av en slags sånn velferdsstat, på en måte. Og så har han ikke helt fått til at levekårene har blitt så veldig mye bedre, men han har klart å bli ekstremt populær.
Og noe av det som har gjort han populær, en sånn sterk tilstedeværelse på sosiale medier. Ja. Og der har han brukt masse sånn KI altså de som har støtta han og lagt ut innhold til støtte for han, legger ut deepfake-videoer, blant annet med Rihanna. Veldig populært å dele Rihanna-videoer som synger om han. Og så har jo ikke hun gjort det på ekte, men det fenger, da. Ja. Ja. Men er han holdt å si, god med, altså har han et demokratisk sånn sinnelag? Er han god med sivilsamfunn og media og sånn, eller? Nei, det er ikke mitt inntrykk i det hele tatt. Altså, mitt inntrykk at han en autoritær leder, som slår ned på opposisjonen, men også har da fått et sånt sosiale mediekorps til å beskytte seg i kommentarfeltene. Men det jo interessant og litt nedslående at det å være en autoritær leder også kan gjøre deg populær, da, sånn som han har blitt. Og så tror jeg jo nok han innom en del strenger som folk opptatt av. Altså, det oppgjøret med Frankrike tror jeg jo veldig populært og etterlengta. Så kaptein Ibrahim Traoré Traoré, er en spennende nyhet fra et land man ikke hører alt for mye om. Ja. Hvilken nyhet har du? Nei, jeg har jo også en nyhet fra det afrikanske kontinent. Det dreier seg om Tanzania, som i likhet med Norge har et parlamentsvalg til høsten. Nå kom det en nyhet i begynnelsen av juni om at landet blokkerer X, eller Twitter. Og den offisielle begrunnelsen for dette at plattformen har utviklet seg med Musk og tillatt pornografisk innhold til å bli delt. Men det har også vært en sånn følelse av sensur som dessverre også skjedde sist gang det var i forkant av parlamentsvalget i Tanzania i 2021, med flere offisielle nettsider i landet som har blitt hacka, men mange mener jo at det å liksom legge ned Twitter på en måte et veldig problematisk inngrep for ytringsfriheten i landet, da. Og landet og president Hassan har blitt anklaget for å drive landet i en veldig mye mer autoritær retning, og nå har for eksempel det største opposisjonspartiet, Chadema, blitt fratatt mulighet til å stille i valget, fordi det partiet nekter å signere på noen sånne code of conduct, sånne etiske retningslinjer, som blant annet anerkjenner valglovene slik de i dag, som Chadema da blant annet går til valg på å endre. Og lederen for opposisjonsleder, Tundu Lissu, har måttet møte i retten nå i slutten av mai tiltalt for forræderi. Og da kom også noen kenyanske opposisjonsledere til landet til støtte for opposisjonslederen, men de ble bare kastet ut. Og tre nyhetssteder har også blitt suspendert for 30 dager i år. Så dette det en alvorlig demokratisk utvikling for en av de aller største mottakerne av norsk bistand. I 2024 var Tanzania den 8. største, men har vært blant de største mottakerne de siste årene. Så det litt uheldig, og så det jo spennende å se hvordan utviklingen blir fram mot valget i slutten av oktober. Jeg var der i april med rødgrønne ungdomspolitikere på tur, og da hadde de begynt å føre rettssaker mot lederen av Chadema. Og da var det lange køer i Dar es Salaam, fordi altså, store områder i sentrum ble sperret av. Og det var en sånn uro rundt hva som vil skje. Men Chadema har jo aldri vært i posisjon. Det statsbærende partiet har jo styrt det siden 60-tallet. De har hatt makten. Men det jo synd, fordi hun som president nå framstår jo mer liberal enn den forrige presidenten, som var veldig autoritær, strammet inn på sivilsamfunnet, sådde tvil om koronatiltak, og etter hvert døde av det man tror var korona, da. Det litt av en skjebne. Men hun kom inn og skulle liberalisere, legge til rette for demokrati og ytringsfrihet, og så har hun stadig strammet inn mer og mer. Så flere av de organisasjonene vi møtte var redde for å snakke åpent om alt som var, for de var redde for sanksjoner. Så det dyster utvikling, da. For det har jo vært et land hvor det på en måte har gått mye i riktig retning de siste 10 årene på mange andre områder. Så det blir spennende å se fremover og frem mot valget, om det blir et eventuelt fredelig valg, og eventuelt en ordentlig maktovertagelse, hvis det det folk gjør. Da trenger jeg en FN-utsending Ja, vi i lager rommet. FN-utsendinger. Det blir spennende. Ja, det blir- Velkommen, Olivier de Schutter. And now we are joined by Olivier de Schutter. You're here on Teams with us. We're really happy to have you here. My pleasure. Thank you for having me. We were discussing before you joined us, what does a special rapporteur do? Could you please give us a brief introduction to that title? Well, yes, I'm an independent expert appointed by the Human Rights Council to provide
recommendations to the international community on the issue of extreme poverty and human rights. And the Human Rights Council appoints such special rapporteurs on a variety of themes related to human rights. We are often described as the eyes and ears of the international community because we travel to countries, we listen to people, we organize consultations, we do field visits, and then we report back to the international community to guide the positions of governments. And my role is to look at the human rights of people in poverty. That's a very broad mandate. Can you yourself define within that mandate what you will focus, the region you will visit the most, or is it more binding, more in the mandate, more binding, what you have to search for? No, indeed, my role covers all world regions, and I try to have a balanced approach across rich countries and poor countries alike, because although extreme poverty is concentrated, of course, in low-income countries and particularly in Africa, people in poverty in the global north, in rich countries, are often, in fact, very marginalized and disempowered precisely because they are less numerous and less visible. And so my role is also to draw attention to the issue of extreme poverty in rich countries, which is, in a way, even less excusable. That is in a context in which inequalities in rich countries have grown, leading many people to feel left out from general progress. And we will come back to inequality and how that is linked to poverty. But let's start with the extreme poverty. How do you define that in the UN? Well, there is a definition that is used to monitor progress towards Sustainable Development Goal number 1, which, as you know, concerns the eradication of poverty by 2030. And the World Bank, which is tasked with assessing progress on SDG number 1, uses a definition of extreme poverty that is extremely weak. It defines poverty or extreme poverty as people who have an income that is below 2.15 US dollars per day in 2011 purchasing power in the US. In other terms, you are considered extremely poor if you are below what you could afford with $2.15 per day in the US in 2011. And that, of course, is a very weak definition. It's not realistic. In fact, it means that you will not be considered extremely poor in a country such as Portugal with 50 euros per month, which is ridiculous. And so I have been advocating for a much more realistic measurement of poverty to provide us with a much better compass as to where the problems lie. Now, using that definition of extreme poverty, which I have just referred to, we are in a situation in which, according to the most recent counts, about 838 million people are in extreme poverty in the world. So even using that very weak definition of extreme poverty, we still have more than 10% of the world's population in extreme poverty. And of course, if we use the more realistic definition of extreme poverty, the figures would be much higher. And that number has actually increased, right? The last years. I remember a World Bank report or something on the number of people living in extreme poverty. It's going the wrong direction according to the SDGs, right? The figures have been slightly increasing in absolute numbers since the COVID-19 pandemic, which was a very major setback in the fight against poverty. In relative terms, as a percentage of the world's population, there's been some progress over the years. But if you take a big picture, looking, for example, at the progress achieved since 1990, over the past 35 years, what's very striking is that the number of people in poverty has been relatively stable. Around 3.5 billion people were in poverty in 1990 and are still in poverty today, using a more realistic definition of poverty, which takes 6.85 US dollars per day
in parity of purchasing power. So what we can say is that although economic growth has been very strong in many regions, has been on average around 4% globally speaking in the past 25, 30 years. Nevertheless, people in poverty remain an important number, and general progress has not been benefiting everyone equally. Mm. And when you are traveling around and discussing this with a global stakeholder, what's the kind of focus on global poverty do you get? Because I think that in the past, and especially during the Millennium Development Goals, where fewer goals, and actually they managed to halve the world population living in extreme poverty. How is what can you say about the focus among politicians and especially among donors in like working towards achieving the Sustainable Development Goal, one of really ending global poverty? What can you say about their focus? I think we have been uh, working on the basis of an assumption that is today increasingly questioned. And that assumption was that by stimulating economic growth, the increase of the GDP, poverty would recede. And so governments have adopted a range of policies that seek to grow the pie, if you wish, with the idea that once economic growth is achieved, you could tax uh, business enterprises, you could tax the wealthiest households, redistribute the wealth by social policies and progressive taxation schemes, and that would allow to combat poverty. And today we realize that there are limits to this approach. The first limit is that it's becoming very difficult for governments to actually tax the wealthiest households and the largest corporations because of various tax evasion strategies that are designed and the ability for wealthy households to escape taxation. But more importantly, we realize that the obsessive quest for economic growth is having many perverse impacts, and actually maybe working against the interests of people in poverty themselves, not least because these people are the most vulnerable to climate change, and climate change is accelerated. It's made worse by our quest for economic growth. And so all my work in recent years has been focused on how can we eradicate poverty without depending on growth? And how can we avoid an approach that prioritizes economic growth above everything else? And the answer is to have a much more inclusive economy, one that without growth allows to reduce the gaps between the rich and the poor and to reduce poverty. And you've argued that we should have a limit to wealth or a cap on wealth. Could you expand on that? Why do we need such a limit? Well, just like we have been measuring extreme poverty and setting targets to reduce extreme poverty, I believe we should define what excessive wealth is, what excessive inequalities are, and we should set targets to reduce that excessive wealth and that excessive inequality. And there are a number of reasons for this. The first and most striking reason today is that increasingly politics are being captured by the oligarchs, by extremely rich individuals who can veto any significant change in the political system because of their ability to convert their economic dominance and their wealth into political influence, right? And this is what we can call the cycle of the Medici, right? You use your wealth in order to influence politics, and that influence is served to strengthen your position in the economic system. So that leads to a vicious cycle that is extremely problematic. For example, just recently on 17th of June, Hungary has decided to abolish the limits to campaign spending, which will allow Viktor Orban to be supported in his quest
to remain in power by his very wealthy friends, including his family relatives. We have seen how Elon Musk, having contributed $287 million to the Trump campaign, could then be appointed in a position of influence in the Trump administration to slash on public budgets and on the federal state. And more generally, we see how the economic elites increasingly are capturing democracy and making it difficult to achieve political reforms in the interest of people who are left behind. So I think that's one first major reason why extreme wealth is a problem and extreme inequalities are a problem. There are, of course, other problems associated with the growth of inequalities, not least those linked to climate change and the ecological transition. But how can, because I think a lot of the listeners to this podcast agree with you that we should do something with the wealth and democracy connection there. But what are the options? Like, what can be actually done? What could be forbidden? Is it like to refrain for having super PACs, a number of money that can be given to one specific party? Or like, how can we actually go along and make some laws that can make sure that democracy stays democracy and not is transformed into an oligarchy? First of all, I think drawing the attention to the issue is really important, and the work of think tanks such as yours and the New Economics Foundation in the UK is extremely important in this regard. This is why we are advocating with the New Economics Foundation the setting of an extreme wealth line, just like we have an extreme poverty line. But more concretely, I think we should move from taxing income and taxing consumption by income taxes and VAT taxes. We should move to tax wealth, financial assets, and immovable assets, property, and that would be the best way to finance development needs. As you may recall, at the request of the G20 under the Brazilian presidency of the G20, the French economist Gabriel Zucman calculated that a 2% tax on the wealth of the 3,000 billionaires in the world, people owning more than $1 billion, would allow to capture around $250 billion per year. And if the tax is 3%, you could capture between 550 and 690 billion per year. That is enormous, and that would make no difference at all for these billionaires, but it would allow to finance, for example, universally social protection floors for all low-income countries. My own calculations is that in order to protect people in poverty in low-income countries, representing roughly 800 million people, you need $308 billion. In other terms, if you tax, if you impose a 3% tax on the wealth of billionaires in the world today, you could more than twice finance universal social protection floors in low-income countries. So that is the kind, I think, of proposal we should now be making, and that is the kind of decision that governments should be encouraged to make. In many countries, there is also a need to increase tax on inheritance. The majority of OECD countries have either no tax on inheritance at all or have a very weak inheritance tax. Yet, that is how privilege and poverty are transmitted from one generation to the next. And so we could finance social policies and the reduction of poverty by increasing inheritance taxes far beyond the current levels. And these are the kind of measures that I'm trying to advocate in my recommendations to the UN. That's very good. I agree on your advices. I have to say that we are discussing a lot of the same topics in Norway, and there's no majority right now for an inheritance tax. But I'm hoping that will change.
But I was wondering, right now in the UN, there are discussions about the UN Tax Convention, and they will have negotiations in August. Do you think that could lead to something new, to more just distribution? This is very important because, of course, one of the major reasons why governments are hesitant to do more in terms of moving to a progressive taxation scheme is because they fear that people, high wealth individuals, very rich households will migrate um, outside the jurisdiction in order to escape um, confiscatory levels of taxation. Now, I'm skeptic about that claim. I think that imposing a 2% or 3% wealth tax will not lead people to migrate away. But that is the fear. And so having more cooperation between countries is probably the way forward. I would, however, add this as a jurist. Very often governments believe that if an individual moves, for example, leaves Norway or leaves France because Norway or France impose a high rate of taxation on that person's wealth, um, that person can escape taxation. But that is not true. In fact, just like you can impose a military service on that person, even if that person chooses to reside elsewhere, for example, in the Bahamas, you can impose on that person to contribute to the national effort. That is a prerogative that states have to impose taxation on their nationals, although they could reduce that tax if the person is paying a similar or comparable tax in the state in which they reside. In other terms, I think we should not be fooled by governments who use as a pretext not to make progress on this issue the risk that people will migrate away from the national jurisdiction. That is sometimes a practical obstacle when information is difficult to obtain, but it is certainly not a legal obstacle to moving towards more progressive taxation schemes. And you're also a special rapporteur on human rights. Could you say something about the link between extreme poverty and human rights? Well, the people who live on low incomes are facing discrimination in a range of areas in societies such as ours, in which purchasing power matters a lot, to have access to housing, education, healthcare, and even to have access to jobs. What I'm struck by is that when you are poor, you face a form of discrimination, which we call povertyism, just like we speak of racism and sexism and homophobia, um, simply because you don't have the right cultural codes, you don't have the right social connections, you don't um, have the right vocabulary allowing you to argue your case when you are facing, for example, people in the administration. And so being a person in poverty, living on low incomes, being from an underprivileged background makes it much more difficult to enjoy human rights in a range of areas, and especially in areas such as housing, where purchasing power is decisive for your ability to obtain certain social goods. And so um, the decommodification of education, healthcare, housing seems to me extremely important, and the fight against povertyism is also important. We have to make that fight against povertyism as important as the fight against racism or sexism. I just wonder with you because to be honest, the Sustainable Development Goals, the tracking is not going, very well, and I wonder if you agree with me that Sustainable Development Goals 1 to eradicate global poverty, that should be the most important global goal. And that is because it's so fundamental to lift people out of poverty. And some of the issues with the SDGs when they were formed in 2015 was that it was a very broad global agenda. Do you think if we get some global goals post 2030 that we should return to more concrete goals
for instance, on eradicating global poverty, and that the big agenda that SDG has become is actually a problem for the more concrete actions towards ending global poverty? Well, I agree, of course, that eradicating poverty is a most important objective. However, the beauty of the Sustainable Development Goals, as they were agreed in 2015, is that these different goals are interconnected. And the message to the governments is it's important to eradicate poverty, but you should also do this promoting sustainable production and consumption choices, um, taking action on climate and on deforestation, and reducing inequalities. And I think it is that combination that is important. If we eradicate poverty at the expense of increasing the ecological footprint and destroying the planet on which we depend, that will be a dead end. And in fact, people in poverty will be the most affected by our failure to act decisively on climate change. So the challenge is to look at all these goals together, to define a form of development that will reduce poverty without worsening the climate, the phenomenon of climate change, and accelerating the environmental crisis. And to do this, we need to focus on reducing inequalities, which are the major reason why we are failing to manage this complex equation. We're moving towards the end of this chat. I just wanted to ask you as a last question, in case that there are some policymakers listening, what do you think Norway should do now in order to reduce inequality and help reducing poverty? Well, Norway has a very important role to play in leading by example. As one highly developed welfare state, it can certainly boast the benefits of welfare policies in reducing inequalities. However, first, inequalities have grown in Norway in recent years, and that is a worrying trend. And secondly, part of the wealth of Norway results from the exploitation of fossil energy. And that contradiction is one that the Norwegian public should face. I believe it is really important that Norway accelerates the transition away from fossil energy, and it would be fantastic if Norway could inspire countries such as Brazil or Ecuador, for example, that are now trying to exploit their own oil and gas resources by saying, look, fossil energy should remain in the ground or in the water, and we should move to something else. And the hydroelectric production in Norway, the ability for Norway to rely on wind energy should be increasingly seen as substitute. So my hope is that Norway can lead by example. And one very last question for me. When you work with global issues as we do, it's often very the world situation is not very good. But could you give us some good results when it comes to your work on human rights or extreme poverty? Any countries that have taken some good steps to reduce their own poverty or headcount poverty ratio or has expanded human rights? Do you have any good news to our listeners? Well, I think what we are seeing is that democracy is really the answer to the question of development. For many years, it was believed that the two were in collision with one another, and that development could only be achieved with the strong hand of a state that could drive the process from above. But now we realize that where people were given a greater voice, a greater ability to participate in shaping decisions, they have had in mind the long-term interest of the population.
they have called for bold action on the ecological transition, and they have been very imaginative in identifying ways to reduce poverty. So my hope is that we develop more participatory governance, more high intensive democracy, in order to ensure that that decisions are taken not based only on economic elites' preferences or prejudices, but that people are more closely involved. And I think we need more democracy rather than less to move faster in the right direction. That's very inspirational for the end of this talk. So thank you so much for taking the time. I hope that this can inspire our listeners to discuss more how we can distribute resources better and participate in reducing extreme poverty and poverty in the world. So thank you so much for taking your time. Thank you for having me. Ja, det var jo spennende, synes jeg. Det er jo deilig. Man tenker jo av og til sånn FN-folk, da, for å bruke et sånt begrep, som veldig sånn grå masse med folk som ikke tør å være veldig tøffe i språket. Men her var det jo en aktør som var veldig tydelig både på hva Norge skal gjøre, og hva som trengs internasjonalt. Så det var jo forfriskende å høre. Hva tenker du? Jo, og så lærte vi at spesialrapportør er noe annet enn FN-utsending. Ja. Vi lærer mens vi går, og det er bra. Men jeg synes det er kjempespennende. Altså den måten han ser på fattigdom i et ulikhetsperspektiv, og jeg tenker jo det er helt riktig. Det er utrolig vanskelig å redusere ulikhet. Det er altså å redusere fattigdom uten å gjøre noe med ulikhet, og at du må omfordele fra toppen. Og det synes jeg han er veldig, veldig forbilledlig klar på. Ja, det var tydelig det på det spørsmålet mitt om fattigdom ikke er viktigere enn alt annet. Så var han jo tydelig på at ulikhet var vel så viktig. Men jeg tenker jo at det er jo sånn jeg tenker om bærekraftsmålene, er jo at agendaen den er veldig fin, og alt henger sammen med alt, som landsmoderen en gang sa. Men det er jo noe med at som en politiker, da, eller som en donor, så kan man argumentere for nesten enhver handling man gjør på på justisbudsjettet nasjonalt, er noe man kan finne igjen i bærekraftsmålene. Så det er bare den prioriteringen for oss som er veldig opptatt av bistanden, da, at det lett kan bli sånn at bærekraftsmålene gjør seg såpass brede at man kan gjøre hva som helst. Ja. Men det er jo, og det blir jo veldig spennende å se om vi har noen globale mål om 5 år, da, gitt nåværende situasjon. Og det er jo et arbeid som egentlig må begynne nå. Og det som er fint med bærekraftsmålene er jo prosessen bak, at den nå var ekstremt inkluderende. Den var jo mer inkluderende enn tusenårsmålene, og ble mye bredere av den grunn, og alt henger sammen. Men jeg tror i hvert fall som sånn retningslinje for nasjonal politikk, så er det for bredt. Ja. At du kan ikke basere et bistandsbudsjett på å gjøre alt det, for da tyter det ut, men at det blir mer som en sjekkliste, at du ikke skal gjøre skade på noen av de. Altså, du må ha et tydelig mål, så må du passe på at du ikke svekker noen av de andre målene. Ja. Sant? At du ikke reduserer fattigdom ved å ødelegge klima og natur, men at du må jo liksom ha ett hovedmål for det du driver med, eller liksom 3, og ikke 17. Men det er jo, ikke sant, eksempelvis med nåværende Hurdalsplattform er jo, ikke sant, at man ønsker å bruke 1% til internasjonal innsats for å nå bærekraftsmålene. Ja. Men heldigvis har jo i hvert fall Arbeiderpartiet i nytt partiprogram dette med nå 1% til å nå bistand, som jeg mener er mer konkret på nettopp på en måte fattigdomsbekjempelse, demokratiutvikling og redusere global ulikhet. Ja. Så ja, nei, men det var spennende. Dette kan vi snakke mer om. Kanskje vi må komme tilbake når det kommer en ny regjeringserklæring. Ja, absolutt. Da går vi over til anbefalinger. Har du en anbefaling? Jeg har en anbefaling. Okay. Jeg må bare få anbefale den sterke utstillingen til Nihon Hindanku på Nobels fredssenter. Som mange kanskje husker, så fikk jo de denne organisasjonen fredsprisen i fjor for arbeidet man gjør med overlevende etter atombombene i Hiroshima og Nagasaki. Eller ikke overlevende, men organisasjonen består av en rekke tidsvitner som forteller rett og slett om hva de opplever, og hvor på en måte katastrofale følger en atombombe kan ha. Altså jeg synes jo alle de fredsprisutstillingene på Nobels fredssenter er helt fantastiske, men denne her, som heter da A Message to Humanity, det er en veldig sånn gripende historie. Det er et eller annet med når skikkelig gamle folk snakker til deg, som de gjør i flere av installasjonene her, så treffer det veldig da, og de er jo det er ganske mange rørende historier om en av dem var jo bare knapt et år da bombene falt, og forteller hvordan det har preget han. Og det er en sånn spesiell installasjon i Nobels fredssenter hvor
hvor det på en måte nesten formet som et tre, hvor du kan ta ut en og en liten bit, og på en måte høre på den. Så blir det ett tidsvitne fra Høre på et tre? Ja, du tar det på en måte opp, eller det en sånn lydboksaktig da, som man kan høre på, og det ja, det rett og slett en veldig sånn kul installasjon som jeg anbefaler flere å dra på. Så Forklare det nøyere. Altså, det noen som det et slags snakker. puslespill, Ja. aktig. Så du tar opp en boks, og så kan du lytte på ulike erfaringer fra Ja. Hiroshima og Nagasaki Ja. på en måte som en sånn del av det, som til sammen former et sånt sedertre, tror jeg det heter, som også vanlig i Japan. Så det var en sterk rett og slett en sterk utstilling. Den pågår jo da fram til, jeg tror det typ sånn slutten av oktober, eller når, ja, i forkant av neste Nobelpris blir utnevnt. Koster 160 kroner, og vel verdt, og da støtter du også Nobels fredssenter, som et viktig bidrag til en mer fredeligere verden, så det trengs absolutt. Så bra. Så det det man skal gjøre når man spiser is på Ja. Aker Brygge. Det passer perfekt. Jeg vet ikke hvor, det kanskje ikke så lurt å komme inn der med veldig kliste hender og sånn, særlig når du skal ta på alle de trærne, men Ja. det i hvert fall en veldig fint sted å dra på. Har du en Ja. anbefaling? Jeg har en anbefaling, en bok denne gangen, og igjen om USA og amerikansk politi, eller opphengt i det om dagen. Men det en bok som heter Ungoverning, Ja. som handler om Trumps måte å styre den amerikanske staten på, og hvilke konsekvenser det har for bistand, men også for klima, for likestilling, altså egentlig veldig mange av bærekraftsmålene, altså ting som påvirker hele verden. Forfatterne Nancy Rosenblum og Russell Murhead, og de ga ut den i fjor høst, altså før Trump kom tilbake i presidentstolen, men den beskriver da hva han gjorde i sin første presidentperiode, egentlig for å skape kaos i den amerikanske staten. Ja. Og de sier at han skiller seg for eksempel fra Orban, som har som mål i Ungarn, som har som mål å styre statsapparatet. Trumps mål å undergrave statsapparatet og byråkrati og systemer for å få personstyre. Ja. Og de skriver om de ulike strategiene han bruker for å undergrave staten og byråkratiet, og det jo et tiltak kjenner vi jo godt fra USAID, det kutte budsjettet. Men andre ting han gjør jo å bytte ut folk, si opp flinke folk og sette inn folk som ikke kan ting eller ikke engasjert i det man skal drive med i de institusjonene. Og et tredje strategi å så tvil om alt som leveres fra de institusjonene. For eksempel klimaforskning eller likestillingsorganisasjoner, og på en måte si at det fake news, eller du kan ikke stole på det. Men forutså disse forfatterne det store kuttet til USAID, og at det har gått, for mitt inntrykk det en enda villere Trump i andre periode enn i første, men Ja, nei, de spår lite framover, men det som slo meg var liksom omfanget i alt det han allerede gjorde i forrige periode, og hvor drøyt det var da. Og de bruker mye plass på å skrive om det som skjedde med migranter fra Latinamerika på grensa til USA, da barn ble adskilt fra foreldrene sine, og folk ble internert egentlig. Og det som skjedde da var at man hadde jo systemer for migrasjon, for å ta imot folk og registrere og vurdere søknader og den type ting. Men her så ga han bare all makt til en enkelt person, som skulle på en måte lage sitt eget system, og så rydde opp da, som han omtalte det som. Og da rakna jo all forutsigbarhet i det systemet, så folk ble ikke lenger behandlet likeverdig som mennesker, men du fikk en mye råere stat, mer brutal stat. Og det en sånn, jeg synes den boka påminner om hvorfor har vi byråkrati? Jo, det for å sikre regler som behandler folk på en lik og forutsigbar måte. Og når du river vekk byråkratiet, så blir det en mer brutal stat, og det blir mye lettere å bruke vold. Så jeg synes den forklarer mekanikken da, i mye av det vi ser nå, bare med mye sterkere kraft. Fordi han virker jo som han får apparatet til å gjøre mer som han vil da, i denne periode. Mens i forrige periode var det jo mye mer system som bremsa alle de initiativene han hadde. Ja. Så det litt dystert, men hvis du vil lese et forsvar for byråkrati, så anbefaler jeg den. Hva var det boka het? Ungoverning. Ja, det spennende. Nei, men da vi kommet til veis ende, og det spennende å høre hvordan Oliver lever livet sitt som special envoy på Human Rights and Extreme Poverty, så det var lærerikt. Ja. Og så høres vi igjen om en uke. Det gjør vi.